Hi guys, welcome to Cheeka. It's Matchday live. Cheeka, we have a double header today. Let's brush through yesterday's match first of all. Both of us called out a Mumbai Indians victory, but an epic collapse of all proportions. And they were still in the game, but Delhi had it quite comfortable in the end, didn't they? I don't think they were still in the game at all. கேம்ல இல்ல நேத்திக்கு அந்த அமித் மிஸ்ரா அந்த ஒரு 4 ஓவர் முடிச்சு தள்ளிட்டான் பாரு. என்ன மாதிரி போலிங் போடான் பாரு. என்ன லெக் ஸ்பின். எல்லாம் விக்கெட் எடுத்தெல்லாம் பாரு. ரோஹித் சர்மா, ஈஷான் கிஷன், சூர்யா, ஹார்திக் பாண்டியா, கைரான் போலான். ஸோ என்னைக்குமே நான் சொல்லுவேன்ல, லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் மேட்ச் வினர்ஸ். எந்த மேட்ச்ல இருந்தாலும் ராகுல் சார் has done it for them in the past, the recent past for them. So லெக் ஸ்பின்னர், ஒரு குட் லெக் ஸ்பின்னர் டீம், பிக் அட்வான்டேஜ். அவங்க பியூட்டிஃபுல் பண்ணா பாத்தியா, லல்லித் ஒருத்தரை கொண்டுட்டு அந்த நடு ஓவர்ஸ் விக்கெட் எங்க லூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனை தேய்ச்சிட்டாங்க போட்டு. That is actually a brilliant stroke, a brilliant move by DC. Yeah, Cheeka, just a quick point. Any cause of concern for Mumbai? Because it's been happening quite often now. Last 3 games, their middle order hasn't actually really clicked. Will they be feeling a little wary about it, or it's just a patch and you feel that they'll get out of it soon? See, I'm fine-tuned பண்ண. See, Surya Kumar Yadav is playing well. Rohit is starting off well, basically. Hardik is one knock away. Yesterday, I thought Ishan Kishan applied himself very well. Frankly speaking, he got out, he didn't throw his wicket away. So, the Hardik fine-tuning, I think they'll get through when the tournament goes through. And let's face it, man, wicket also is not a great wicket to bat on. Straight away, 150 wicket, though they had a blistering start. They could have capitalized on the start and easily scored about 160, 170, but yeah, definitely. Even I agree to that. A little bit on Cheeka Dhawan. Cheeka, very sensible knock, sir. Why do DC and other teams always chase low scores up until the 18th or 19th over? It feels like more risk. Why can't they play with 160 plus mindset to increase NRR? Kesavan Kumar is asking you. Kesavan Kumar, அவங்க அப்படிலாம் ஆரம்பிச்சாங்க. ஆக்சுவலா ரிஷப் பந்த் வந்தோடனே அந்த பிளான்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. They wanted to finish off the 18th or 19th over with ரிஷப் பந்த் கொஞ்சம் குவிக் அவுட் ஆனோடனே கொஞ்சம் ஒரு பிரேக்ஸ் இருந்தது. That's all, nothing else. But I think they planned the innings very brilliantly. கரெக்டா பிளான் பண்ணாங்க. ஷிக்கர் தேவன் விக்கெட் விடக்கூடாது, அனாவசியமா அவுட் ஆகக்கூடாது, ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் பாலை தேய்ச்சிட்டு, லலித் பாலை தேய்ச்சிட்டு. See, they actually what they did was the main bowlers of Rahul Chair, அவங்களுக்கு மெயின் bowler yesterday was Rahul Chair for Bombay. அவனை எப்படியா நெகேட் பண்ணிடணும்னு பண்ணாங்க. பிரில்லியண்டா பண்ணாங்க ஆக்சுவலா. Yeah, definitely. Not much else to talk about it, Cheeka. Just Cheeka Dhawan, as usual, continuing his good form, played really well. Prithvi Shaw, again, we saw him do really well in the first game, and again, he's tapering off. Is it a pattern, Cheeka? See, what is honestly speaking, end of the day, when it comes to, Prithvi Shaw is a good player of flat tracks. Ball varche, he's a very good player. But கொஞ்சம் ball turning, lateral movement, he struggles a bit. That is, and the fine tuning, அவன் பண்ணியானோ. He has to make the correction. இல்லைன்னா அவன் எடுத்துருவாங்க highest level. கொஞ்சம் இங்க moving deliveries, either spin போட்டாலும் சரி, fast bowlers போட்டாலும் சரி, moving delivery, whether it's swing or a seam or spin, shot, then it's real problems for them. Okay. Yeah. Anyway, Cheeka, let's move on. We have a double header today. Let's talk but you can't call him Shaw out of form in just match for 4 matches. I don't think it's the right term to use. Good win for DC. Yeah, guys, we have a double header today. Let's move on to the first double header. Cheeka, Sunrisers versus Punjab. Now, Sunrisers haven't won here, and Punjab are newly coming here, but Sunrisers have been playing here for the last 3 games. Is there a little advantage for Sun? Is this the opportunity for them to break that egg and get that first win? Definitely, yes. Definitely. See, actually speaking, அவங்க போன மேட்ச் வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் வாங்கிட்டாங்க. They are starting off through 3 matches பார்த்தனா, they were in a position of victory, they lost it actually. Yes, in the match they have a huge advantage because if the wicket is going to turn, Rashid Khan will be very, very dangerous. But அவங்க என்ன மாதிரி 11 ஆட போறா அப்படின்னு தெரியல. Now, Kings Down Punjab, I think அவங்க பிஷ்னாய் கொண்டே வந்தானோ. அந்த பையன் பிஷ்னாய் லாஸ்ட் டைம் ஞாபகம் இருக்கா, ஒரு 129 அகைன்ஸ்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணி வின் பண்ணான். I think definitely the Bishnoy ஆடுவான். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஃபேபியன் ஆலன் ஆடலாம் அவங்க. He's not a bad all-rounder, West Indian. Yeah, but he plays for Fabian கரெக்டா சொன்னா நான் சொன்னவே Suhas is saying correctly. I agree with you completely, first. What a fantastic point as well. என்னப்பா இது, நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், you're saying the same thing correctly. Fabian Allen should play instead of Meredith. Definitely, yes, they are playing in Chennai, and he is a very good batsman also lower down the bar. ஒரு டங்கு அடிப்பான் போட்டு.
So he could be the all-rounder they're looking for. I think it's a no-brainer. I think Fabian Allen will 100% play today instead of Riley. In fact, what they should do is they should go for more Indians. Actually, Punjab Kings bowling mostly depends on Shami and Arshdeep Singh and all the other and all our street cricket bowlers. Okay, Hariharan is being very harsh, but anyway, I think correct. Hariharan correct. See, எல்லாம் நீங்க கமெண்ட் பண்ணா ஹார்ஷ்ன்றீங்க, யாரோ கிரிட்டிக்கலா பண்ணா ஹார்ஷ்ன்றீங்க, எல்லாம் brilliant. I think he's made a very valid point. What he's trying to say is Jai Richardson or the Meredith Australian wickets are different pa, and the big bash are different. This IPL. So adula na correct ah solran, Shami kondu correct ah podலாம். Then of course ipa in the match திருப்பி Ashwin, the Chennai boy Ashwin is there, Bishnoi is there, Fabian Allen. Can they make a difference? They don't have to play with four foreigners compulsorily. They can play with the Indian spinners. Huda can bowl off spin. Yeah, see, let's first talk about Sunrisers now. Before we're getting confused now. We were first talking about Sunrisers. We have to go with the users also. Our viewers are also more important. அவங்க சொல்ல we don't have to add on. No, அதனால தான் சொல்ல வரேன். Okay. So the producers actually put the Kings 11, Punjab's 11. Punjab Kings 11 in Chennai. I personally think that the batting order will not probably change. I don't think David Malan will come in for Chris Gayle. It's not viable, especially in Chennai. I do feel Fabian Allen will come in for Riley Meredith, and I think Ravi Bishnoi will definitely have to be coming in for another Indian fast bowler. Ani says there won't be change in the batting lineup. Yeah, definitely. Huda can also bowl off spin. I think M. Ashwin will not play. I think they'll play Ravi Bishnoi, Fabian Allen, and Deepak Huda as the third spinner. I don't think M. Ashwin will play, Cheeka. Fine, good point. I agree with you. I give it to you. Then நான் என்ன சொல்றேன், நீ என்ன பண்ண, இந்தியன் யாரோ நல்ல ஸ்பின்னர் இருப்பான், எவனோ ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் சைட்ல. I'm sure they must have got a thing. மெரிடித் வேணா நான் ஜாய் ரிச்சர்சன் எடுக்க மாட்டேன்ப்பா இந்த டீம்ல. நான் ஜாய் ரிச்சர்சன் எடுக்க மாட்டேன், மெரிடித். I might even go with a guy like Moses Henriquez. அவன் better off. He's played IPL. அவன் IPL கண்டிஷன்ஸ்லாம் தெரியும், இந்த ஸ்லோ விக்கெட்ஸ்லாம் எப்படி போடணும்னு தெரியும். கொஞ்சம் பேட்டிங்ல பட்டா பாக்கியம் படாட்டி லேக்கியம் இருக்கு அவன்கிட்ட. Yeah, Jalat Saxena played the last match. I completely forgot about that also. Yeah, Jalat Saxena actually played the last match. So actually Jalat Saxena ஆடு. So இருக்காங்க எல்லாம் உங்களுக்கு. They have the players. Jalat Saxena ஆடலாம் இல்லையா? See, batting is on the gun batting மாட்டிக்கலாம், செம batting அவங்களுக்கு. I still feel Jalat Saxena already ஆடிட்டு இருக்கான். So நான் என்ன பண்ண three foreigners மட்டும் ஆடு போறேன்றேன். Only 3 foreigners. Fabian Allen, Chris Gayle, Nicholas Puran. மீதெல்லாம் இந்தியன்ஸ் வச்சுட்டாடு. No, I don't agree to that at all, Cheeka. That is completely. I think that they have to still find a place for another fast bowler. Definitely, they don't have an Indian fast bowler. Arshdeep irka, Shami irka, உனக்கு போறோம் ரெண்டு fast bowler போறது விக்கெட்ல, மீதெல்லாம் ஸ்பின்னர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணலாம்டா. No. Definitely not. Shami is not bowling that well, Cheeka. We have to be honest. We can't keep saying Shami. Shami is not bowling well at all. Let's be honest. Shami hasn't done well. They have to have. Can Gayle be out, and can they add Chris Jordan to the lineup? I won't drop Chris Gayle this early. He did well the first game. 2 games, yes, he hasn't scored, but last game and all, he came in too late. I mean, I think Punjab Kings, I feel certainly have to have a look at their batting. I think they have to be playing Nicholas Puran up the order at number 4, not at number 5 and not at number 6. Nicholas Puran should be batting at number 4. What do you think, Cheeka? Then correct. I agree with you. Cheeka sir in the middle order, SR is middle order. SR is middle order is a big cause of concern. Yes, Jalat Saxena played the last match. He will play this game also. Definitely போன game ஒரு game drop பண்ண மாட்டாங்க, அவன ஆடுவாங்க. Okay, I agree with you. Jalat Saxena இருக்கு. Should David Malan be given a chance? No, not yet. இப்ப இல்லப்பா, மிட் ஆர்டர் கிடையாது. Not yet. Chris Gayle is not happening. But Jonathan Daniel oda point is a good point. Chris Gayle மெட்ராஸ் விக்கெட்ல சூட் ஆகுமா? அங்க வந்து அதையும் நீ பார்க்கணும் நீ. See, yes, Chris Gayle சொல்ல, but David Malan will not shoot in the Madras wickets. Let's be very clear. So I might go with Chris Gayle itself. David Malan also will not shoot in the Madras wicket. David Malan பார்த்தனா T20 England series நம்ம பார்த்தோம். He was not deadly. He looked ordinary in the T20s. I mean, even though he's rated the number 1 T20 player in the world, India கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும். See, the difference of viewers was one மறக்காதீங்க. Indian conditions are difficult, especially the Chennai batting conditions. Yeah. See, the other thing also you have to see, Cheeka, நீங்க Sunrisers bowling பாத்தீங்கன்னா
only if they play Nabbi or off spinner irukanga avangalukku. Illati they don't have an off spinner. Only Rashid Khan as a leg spinner they have. They'll have to bring in Mujibur Rahman ஆடலாம் அவங்களுக்கு. Mujibur Rahman ஆடலாம் அவங்களுக்கு. They have Mujibur Rahman. Cheeka, போன மேட்ச் 2 விக்கெட். போன மேட்ச் 2 விக்கெட் ராவன். Get to the Sunrisers. Kane Williamson has to play, Cheeka. They have to play Kane Williamson. He's then fit. You can play only one ball. Then you can play only இவன் மட்டும் தான் ஆட முடியும் அப்படினா. I don't know whether Kane Williamson fit. Kane Williamson fit ஆன்னு தெரியாதே. We don't know the news. You see, if Kane Williamson is fit, he definitely has to play. I agree with you completely. But fit ஆகியான்னு தெரியல நம்மளுக்கு. Kane Williamson, you know there is a stat. When Kane Williamson plays for Sunrisers, they win 75% of their games. Cheeka sir, for Sunrisers, Kane has to come in. That's what even I've been saying. I think I'll make that change. I'll bring in a Kane Williamson. You have to play those 3 foreign players because Sunrisers batting is really very poor in the middle, Cheeka. We have to accept it. David Warner and Viva out ஆயிட்டானா but best shot they are struggling. So yes, Kane Williamson number 3 வந்துதான் ஆணும். I agree with you completely. Number 4. 3, I will play him at number 3. Number 4 only I'll put Manish Pandey. Number 3, Kane Williamson report. 1, 2, 3 solid batting. Marka. See, 1, 2, 3, the best batsman should play the maximum of 20 overs. Marka 20 overs. That's important. So, but bowling enna panna poraanga. Holder played well. Shouldn't he be playing provide balance? Evlo per da paada mudi only 4 foreigners can play. Dhruv only 4 foreigners will play. So you cannot keep on playing. Yes, throwing names. If Kane Williamson doesn't play, I would rather go in for a guy like, in this kind of wicket, a guy like Mujibur Rahman. He will be dangerous because he can bowl the odd ball coming in. He can deceive the batsman. I think Mujibur Rahman can also trouble a guy like Chris Gayle. Yeah, well, I don't know about that, whether he can trouble a guy like Chris Gayle. Anyway, talking more about Sunrisers batting, Cheeka. Good chance for a guy, for a youngster like a Priyam Garg to come in, in case if they have Virat Singh or the try pannunga, so you cannot just throw a guy out after one match. No, Priyam Garg should have played last match. அப்ப Virat Singh or the try பண்ணிருக்காங்க. So இது எப்படினா the middle orderல, see the problem is அவங்களோட middle orderல they get stuck. See, one thing T20 cricket எப்படி dear viewers is the keeping the run rate ticking. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்டக் ஆயிடுறாங்க. ஸ்டக் ஆறதால என்ன ஆகுது, at one point of time when the asking grade Warner best over asking grade is only around 6. அவங்க ரெண்டு பேர் அவுட் ஆயிட்டானா it goes to 7, 7.5, 8, 9 then pressure build up ஆகுது. அங்கே அவங்க opposition take over. So that is the mistake they are making. So that means 4 6s அடிக்கலனா 1s 2s ஓடிட்டே இருங்க. Yeah. Vijay Shankar, Cheeka, you will still continue with Vijay Shankar, right? Or I think last match, obviously they have no other choice. He's a guy. I mean, last match he did okay. He did reasonably well, so I give it to him. I mean, fair enough. I mean, whether it's good or thing, you have to play him. You have no other choice. Vijay Shankar, Manish Pandey will have to play at any cost. Now the question is, what will they do with big guy like Abhishek or Abhishek Sharma or Virat Singh? Samad ஆடுவாங்க, Abdul Samad ஆடுவாங்க definitely. They will play Abdul Samad. Bhunesh Kumar இருக்கான் அவனுக்கு, ரஷீத் கான் இருக்கான் அவனுக்கு. I think Khalilக்கு பதிலா வந்து there is a Nattu, if he's fully fit, he might come back in. Also Nadeem might come in. If Kane Williamson plays, they might remove an Indian batsman and play Shabaz Nadeem, the extra spinner in Chepak. அது வேணா பண்ணா கரெக்ட். நீ சொல்றியா Shabaz Nadeem is a good point. I will definitely play Shabaz Nadeem. அவன் பேட்டிங்ல கொஞ்சம் சுத்துவான். மறக்காத. I think Shabaz Nadeem played for CSK once, இல்லையா? Correct, am I right? அவன் பேட்டிங்ல கொஞ்சம் சுத்துவான். Not for CSK. Kedar Jadhav, Cheeka. That is another one thing. Can they bring in somebody like Kedar Jadhav, who has a lot of 11 people தான் ஆட முடியும். Kedar Jadhav கூட விராட் சிங் தூக்கணும். அதுதான் நான் கேக்குறேன். அந்த மாதிரி ஒரு highly experienced player எடுத்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? They picked him for 2 crores. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். Scooter will make a debut. Scooter will come back from its shutdown. எல்லா ஷெட்யூலையும் தூக்கி திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் சர்வீஸ் பண்ணி இந்த மேட்ச் ஆடுவான்னு தான் தோணுது எனக்கு. டெஃபினட்டா நீ ஸ்கூட்டர் ஆடுவான். I agree with you, Srikanth Krishna. Definitely, yes. I think Scooter will play today. They will remove their Virat Singh today. I'm going to go out and say this, Cheeka. If Sunrisers can actually bat first and win the toss somehow and bat first, I think they win it. I think they might win it. Nattu was... who's this Monish Khanna? Monish Khanna, I can guarantee you Nattu was injured. Trust me when I say this. I have a very close friend who's the physio of the Sunrisers team. He wasn't fully fit.
He was injured. So anyway, let's move on to the predictions, Cheeka. Your toss and your predictions. What would you like to see? Would you like the Sunrisers to win today, or do you see another See, Punjab team? எனக்கு யார் வின் பண்ண it doesn't matter, but I think it should be a good game. என்னோட ஒப்பீனியன்ல my prediction is that Master Cricket is like, my prediction is in the matchல it's going to be even Stevens match. பாரு இங்க இருந்தோ பஞ்சாப் வந்து சொல்ல முடியாது இது வந்து though it looks like Sunrisers on papers are the favorites, on papers favorites will be Sunrisers. On paper, Punjab are the favorites, Cheeka, not Sunrisers. அப்படி இல்லப்பா, நீ இந்த விக்கெட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண டேவிட் வார்னர் மாட்டிக்கிச்சுன்னா கைட்டி கொடுத்துருவாங்க, அது மறக்காது. அப்படின்னு பார்த்தா of course அவங்களுக்கு மாட்டிக்கிச்சுன்னா கைட்டி கொடுத்துருவாங்க. That's right, I agree with you. But I think it'll be இன்னைக்கு ரெண்டு I have a weak feeling இது எப்படின்னா toss is going to be a crucial factor. So அதனால we cannot predict it immediately straight away. But irrespective of toss யார் வின் பண்ணுவான்னு கேட்டனா எனக்கு அந்த ரவி பிஷ்னாய் வந்து நல்லா பண்ணி எனக்கு நல்லா பண்ணாங்கன்னா அவன் பேட்டிங் மட்டும் எனக்கு அது ஷாருக் கான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ். ஐ வெரி இம்ப்ரெஸ் ஷாருக் கான். அவன் நம்ம தில்லிக் துட் பேட்டிங் நீ சொன்ன மாதிரி பூரா நம்ம 4 அமிச்சாங்கன்னா I think it's going to be a good game. Yes, it's not going to be easy game for both the teams, but I think it's going to be a good game. Yeah, I'm just hoping for Sunrisers to win, man, because they've lost 3 games in a row. You don't want them to just go out of the tournament like that. ஷாருக் கான் பத்தி டெஃபினட்டா அணி அந்த பையன் is a brilliant player. அவன ஃப்ரீடம்ல ஆட விடு, he can win matches like that. அவன் நீ சொன்ன மாதிரி பூரான் number 3, then ஹூடா ஷாருக் கான் ரெண்டு பேர் ஆனானா it can be dangerous. பூரான் number 4. Yeah, anyway, I'm calling out a Sunrisers victory. I'm not like Cheeka saying 50-50 and all. I will actually say that the reason is எனக்கு clarity வரல. Clarity தான் clear ஆ சொல்லிடுவேன். நான் usually I don't sit on the wall. எனக்கு இன்னும் clarity இல்ல. ஏன்னா ரெண்டு டீமும் struggling, ரெண்டு team trying to fight back. Shahrukh will have an advantage in batting in Chennai. No, I think Shahrukh there's no advantage for any batsman in Chennai personally, Shivu. He knows. I think Shivu's question is நீதான் ஆடி இந்த TNP எல்லாம் கூட sometimes my turning wickets தான் இருந்துருக்கு இல்லையா? இல்ல ஷாருக் கான் மாதிரி turning wickets எப்படி ஆடுவான்னு கேக்குறேன். நான் கேக்குறேன் ஒண்ணு. Cheeka, if you let me finish it, I will actually answer it. You don't even let me finish my sentence. Anyway, question நீ சொல்லுடா அவ்வளவுதான்டா. I don't think there is any advantage for any batsman batting in Chennai. Shahrukh, though, will know the conditions better. But having said that, there is no extra added advantage. In fact, Shahrukh Khan in Bombay will be more dangerous than Shahrukh Khan in Chennai because the wickets are much slower here. It is much harder to hit in the death. So that is the only thing that I would like to say. I don't know. Slow. Yeah, ரெண்டு நாள் சேர்ந்து அப்புறம் ஒரே விக்கெட் ஆடுறாங்களா? நேத்திக்கு மெட்ராஸ் தான் ஆடினாங்க. கரெக்ட். அதனால விக்கெட் இன்னைக்கு எந்த விக்கெட் ஆட போறாங்கன்னு தெரியல. That's also a big question. Yeah. Anyway, Shahrukh Khan has to play 2 down. Cheeka, please explain whether it is possible. See, Arjun Ganesh, I'll put it this way. It all depends on the number of overs left. Shahrukh Khan, last 5 overs left. Shahrukh Khan is better off than Pooran. Last 6 overs இருந்ததுன்னா, that is only 14th over, 13th வரைக்கும் ஆட்டாங்கன்னா, then Shahrukh Khan அனுப்புங்க, அதுக்கப்புறம் தான் Pooran அனுப்புவார். என்னோட ஒப்பீனியன். Because Pooran இப்போதைக்கு Pooran is a much far superior player. He's a world class player. But அனி அவன் இன்னும் பாவம் 3 மேட்ச் சேர்ந்தாப்புல ஃபெயிலியா இருக்கான். அந்த இது will be working on his mind அனி. அது சொல்ல வரேன் நான். இதெல்லாம் நல்லா ஒத்துக்கவே மாட்டேன் Cheeka. சும்மா நீங்களா இந்த ரீசன்சி பயஸ்ல போகாதீங்க Cheeka. தேவ் சேது Cheeka, you are a former cricketer and you have to think. எனக்கு பயஸ் எல்லாம் கிடையாதுப்பா. எனக்கு பயஸ் கிடையாதுப்பா. நான் போன மேட்சே சொன்னேன். நான் லைவ் கமெண்ட்ரி சொன்னேன். நான் ஷாருக் கான் போனா இன்னொரு 20 see உனக்கு ஒரு பேட்டிங்னு ரிதம்னு ஒன்னு இருக்கு. அவன் ரிதம்ல இருக்கான் இப்போ. அத பத்தி சொல்ல வரேன். I'll tell you something, Cheeka. It's a lot harder to play from the 12th over than in the last 4 of 10 balls. So I think Nicholas Pooran is a guy who will get you hundreds in T20 games, and he'll. நீ 100 T20 ஒத்துக்கிறேன்னா அவன் 100 T20 வந்தா அவன் 8th ஓவர்ல வரணும்டா. நான் சொல்றது 14th ஓவர்ல இருந்தா நான் சொல்றது. The point is 8th over or 14th over. The question is 5th or 14th over. We'll agree to disagree on this completely because I don't agree with this at all. Anyway, okay, you don't agree, I don't agree. That's all. Your point vera, one point vera, one thinking vera. I am not disputing you. I am not saying you're wrong. Your thinking vera, one thinking vera. Avladha na solla vera. See, Ani, there's no question of argument. One thinking vera, your thinking vera. Now let me put it this way. Shah Rukh Khan everything to get, nothing to lose. Whereas Pooran has got a lot to lose. That's what I'm trying to say. So Pooran has nothing to lose. What do you mean? What does he have to?
ஃபார்ம்ல மச்சான் என்ன வேணா சொல்ல. ஐபிஎல் ஒரு 4 மேட்ச் அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் எல்லாரும் பாப்பாங்க, ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லயே பாப்பாங்க, ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாப்பாங்க. கொஞ்சம் ராஜா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. I completely agree. அவன் இன்னும் அந்த ரேஞ்ச் ரீச் பண்ணல. அவன் இன்னும் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டெட்லி ஐபிஎல் ரீச் பண்ணல. ப்ளீஸ், he shows glimpses of deadliness. யாரு? நிக்லஸ் பூரான். How can you say that, Cheeka? Last year you saw him. We were here. Fantastic. Not great fan of Nicholas Puran, pa. I'm a great fan of Nicholas Puran. But how many innings? Cheeka, he's been batting number 5 and number 6. How many innings do you think he'll get to hit? சரி, உங்களை ஆர்கியூ பண்ணி பிரயோஜனமா? டியர் வியூவர்ஸ், என் இவனோட ஆர்கியூ பண்ணி பிரயோஜனமா இல்ல, விட்டுறலாம். அனி, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ வந்து எஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு பி a close game. I think it's going to be a good game. I think it's going to be a close game. I think it's going to be even Stevens game. And it all depends on wickets and toss. எல்லாமே unfortunately you cannot predict anything now because everything is going to be depend on wicket or toss. Whereas Bombay match da one next match CSK versus அத பத்தி பேசலாம். இப்போ CSK KKR னா we can have something. ஏன்னா விக்கெட் எப்படி இருக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு. மெட்ராஸ் உனக்கு ஒண்ணு தெரிய மாட்டேன்றது. மெட்ராஸ்லாம் கிளியரா தெரியுது Cheeka. எல்லா மேட்சும் எப்படி போகுதுன்னு கிளியரா தெரியுது. there is no particular either you can say it has been low scoring. Aniba, whatever you say, Gale is completely out of form. He's not able to run quick singles, and also he's playing in Chennai where he has a poor record and would struggle for sure. I know you won't accept it, Shravan Kumar. Yes, guys, I won't accept it only for one reason. See, you guys are all looking at... you just like Chris Gale. இது உன்னோட bias for Chris Gale. நீ எனக்கு சொல்லல bias இது உன்னோட bias for Chris Gale. Request you, please, Cheeka, let me complete my sentence, Cheeka, or else you answer everything on your own. He's asking me, why do you want to get into it? All I'm trying to say is that, guys, I have a different thinking altogether. See, I think that players who have proven themselves in international level and in IPL, especially guys like Chris Gale, dude, even if he fails for 2-3 games, you cannot chop and change players like this. When they start winning matches for you, they will single-handedly win matches for you, and they will go on to get you big hundreds and big scores. So that is why I will stick on to Shravan Kumar. Uttu Shravan Kumar, I'm on your side, Shravan Kumar. இது வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து the argument continues, it never end. அவனுக்கு ஒரு ரூல், நம்மளுக்குலாம் ஒரு ரூல். நம்ம எப்படின்னா பார்க்கலாம், என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அடிச்சா good for the game. அடிச்சா good for the game. Don't say. But I think Shravan Kumar has a point. மெட்ராஸ்ல அவன் அடிச்சது கிடையாது. ஸ்லோ ட்ராக்ஸ்ல அவன் கஷ்டப்படுவான். பால், Gale likes the ball to come out to the bat. இங்க பால் பேட்டுக்கு வரலாம், Gale மூக்கு மேல போக பாருங்க, பாத்துட்டாரு. I don't know what to say to him. Then if that is the case, then Gale should be Shravan Kumar's point. I'm just supporting Shravan Kumar's point. What is wrong with that? I'm not support anyway, fantasy picks for today's match. I mean, Cheeka, let's move on to the fantasy picks. Who have you picked? Johnny Bairstow, KL Rao, David Warner captain, Mayank Agarwal, Abdul Samad எடுத்திருக்கேன். கடைசியில வந்து ஒரு குவிக் ஃபயர் 20-30 அடிப்பான்னு ஒரு நம்பிக்கை. தீபக் கூட தான் ஒரே ஆல்ரவுண்டர். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது இந்த பிஷ்ணா ஆடுவானா என்னன்னு. புவனேஷ் குமார், ஷமி and Rashid Khan is my vice captain. Mujibur Rahman and Ashdeep Singh. I'm expecting Mujibur Rahman to play. Anyway, your captain and vice captain, Cheeka? Captain is Warner, vice captain is Rashid Khan. Well, yeah. Anyway, let's move on to the next game, Cheeka. We got a big blockbuster here again in the evening. Kolkata Knight Riders versus Chennai Super Kings. It's a big game for both the teams. One, Kolkata have to win because they've lost 2. Chennai need to keep the momentum going. They've started really well. How do you think this is going to go, Cheeka? See, in the match again, same like Punjab Sunrisers match. It's going to be an interesting game. Even though now Chennai are in a roll. Chennai summer roll irukanga othukuran nanu. Chennai in a roll. But the Kolkata will definitely have to bring in Sunil Narine konundruvan. Avan konundruvan ivanuku thukkiduvan. Avan perna Shakibullah thukkidu Sunil Narine konundruvan. Then avanga bowling looks pretty good. Let me be very frank. Varun Chakravarti nalla bowling போட்டுருக்கான். Sunil Narine nalla போடுவான். Russell Deathos நல்லா போட்டுருக்கான். Cummins இருக்கான். இந்த பிரசீத் கிருஷ்ணா வந்து பட்டா பாக்கியம் படா இல்லைங்க. திடீர் டெட்லியா போடுவா, இல்ல நிறைய லீக் பண்ணுவா பிரசீத் கிருஷ்ணா. So that way, I feel in the match, நீ பாரு, எனக்கு தெரியும், dear viewers, I'll be very frank. In the match, it's going to be a very, very interesting game. Whether toss win, no, in the toss, I'm not even worried about the toss. I'm not even worried about wicket conditions. Because for them, 2 guys have not come to form yet. Dinesh Karthik and Ian Morgan. அடிச்சா இந்த மேட்ச் தான் அவங்களுக்கு.
Well, there's another guy who hasn't come to form, Chika, and that's Shubman Gill also. I mean, he's also really not taken the game. I mean, I expected a lot of Shubman Gill. I thought he would be the next big thing. Unfortunately, he's still not been there. What is lacking in him, Chika? He seems to have all the talent in the world. What is missing? See, அனி நான் போன வருஷத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், தப்பா எடுத்துக்காத. நீ தான் சுப்மன் கில் அடிச்சிருக்க, நான் அடிச்சுக்கல சுப்மன் கில்னு. இஸ் அ குட் பிளேயர், வில் ஐட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். நான் வந்து ஐ வில் நாட் ஓஹோ ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லவே மாட்டேன். he seems to be a good player. என்ன கேட்டா அவங்களுக்கு கல்கட்டாக்கு கீ பிளேயர்ஸ் அந்த திரிபாதி அண்ட் இவன் நிதிஷ் ராணா, அவங்க ரெண்டு பேர் மாட்டிச்சா கைட்டி கொடுத்துருவாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லு டெட்லி பிளேயர்ஸ். I like that approach. See, the T20 game, Gill is in bad form, so அதை பத்தி I don't want to talk about it. Poor guy, youngster, ஊட்டுல போனா போறது பார்க்கலாம். Let's see how he does. But திரிபாதி நிதிஷ் ராணா இருக்காங்களே, அந்த பசங்களோட அப்ரோச் தான். See, it's all about the approach you take. யங்ஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பாக்குறீங்க லைஃப்லயே அப்ரோச், அவங்க இம்பாக்ட்ஃபுல் அப்ரோச். அவுட் அவுட் திரிபாதி, பட் தைரியமா ஆடுறப்பா திரிபாதி. That's what I like about it. Yeah, absolutely. Tripathi, actually, among the three of them on the top, he's the most fearless among them. He's more fearless than even Nitish Rana. I absolutely agree with you, Chika. The two guys that haven't come to the fore, even to a certain extent, I'll say that, Andre Russell is still with the bat, but obviously you will disagree. You will say that Andre Russell is not. I agree with you. போன மேட்ச் கிளிப்ஸஸ் காமிச்சான் ஆண்ட்ரே ரசல். போன மேட்ச் கொஞ்சம் தான் காமிச்சான். ஆண்ட்ரே ரசல் பிக் மேன் அடிக்கல, தினேஷ் கார்த்திக் பிக் பர்சன் அடிக்கல, அவங்களுக்கு ஆயின் மார்க்கெட் பிக் பிளேயர் அடிக்கல. சோ இவங்க வந்து நிதிஷ் திரிபாதி டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த டீம். அந்த ரெண்டு பேரை வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க. Despite having immense talent and looking in great touch, Shubman Gill is not getting big scores. Do you think that he needs to learn and building an innings from someone like Kohli? This is exactly the question even I asked Chika. What do you think he has to do to get out of this? Should he become a player like Kohli, build an innings, Chika, or should he just be very aggressive? Vidyasagar, I think you have given me a very good point. I didn't think about this. The correct point by Vidyasagar. I think thanks to you, I've got the answer for it. I think you have said the answer correctly. அவனா என்ன பண்ணணும், இந்த பார்பா சுப்மன் கில் நீ பையன் ஒரு ஆடு ஒரு ரெண்டு நின்னுக்கோ, அவ்வளவுதான் சொன்ன. அவன்கிட்ட ரன் ரேட்லாம் கவலைப்படாது. அவன் ஸ்ட்ரைக் ரேட் எப்படி 120 மேல இருக்காது. அவன் என்னதான் அடிச்சாலும் 120 125 மேல தாண்டது அவன் ஸ்ட்ரைக் ரேட். சோ அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆடின்னு போட்டோம். 120 125 ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல நீ ஒரு 12 overs வரைக்கும் ஆடினானா, then people like Russell and all can do a big job. The problem is he gets out early. So அவன்கிட்ட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடு, நீ போய் 21 ஒரு ரன் நீ ஆடிடு அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட. நிதிஷ் ராணா, திரிபாதி, தினேஷ் கார்த்திக், ஆயின் மார்கன் can come in, but definitely yes, Dinesh Karthik and Ayan Magan have to come to the party. If at all KKR has to do something. Yeah. Chika, Dhoni's parents have tested positive for COVID. Will this affect him mentally? And please be safe, Aniyana and Chika, and please all wear masks and sanitizers. Yes, absolutely, Pranav. I completely agree with you. Sorry. I didn't know this, Pranav. I think, oh gosh, we'll only pray for it. We'll only pray, Abba, I only wish that your parents recover fast. God bless. God be with your parents. Yeah, Chika, let's continue talking about CSK now, Chika. Usually they will not be changing their 11 when they are winning, but is it a time for a change? Is it time for Rituraj Gaikwad? As I asked, Giri Ramesh is also asking the same thing. Do you think it's time to, make a change for Rituraj Gaikwad, get in somebody like Robin Uthappa who's done well in the Syed Mushtaq Ali, or even somebody like a Jagdishan who's done really well for Tamil Nadu in Syed Mushtaq Ali? See, Giri Ramesh, he also spoke about Lockie Ferguson. இப்போதைக்கு Lockie Ferguson ஆடுவானா தெரியல Giri Ramesh. I'll be very honest with you. I think they'll go for Sunil Narain. Now, Palniappan says same question. Even Palniappan is asking the same question. Robin Uthappa for Ritu's form? I think yes. I think in the match Pannal பல்டுவாங்க. I won't be surprised if they do it. I won't be surprised if they do it. The answer is I will not be surprised if they make Robin Uthappa open the batting today. ஏன்னா கொஞ்சம் ரித்துராஜ் கைக்வாட் கொஞ்சம் he's out of sorts is the right answer. Why is everyone telling to bring Robin just for not performing 3 games? What do you think, Chika sir? Vaishnav Kumar, Chika, before you answer it, Vaishnav Kumar, it's not the form that actually concerns me, Vaishnav Kumar. Personally, I just look at the way Rituraj is batting and I feel he's looking out of sorts. See, there is bad form and then there is bad touch. I think he is in both. See, some guys are in bad form, but if you see them, they'll be hitting the ball really well. Unfortunately, fielder kaila poyinu irukum, illati seriyana catch edupaan.
இந்த விஷயத்துல வந்து ரித்து looks out of sorts. That's what I feel, Cheeka. What do you think? And that's the right word. Vaishnav Kumar, I agree with completely. For a change, I agree with Ani. He's looking out of sorts. ஏன்னா கொஞ்சம் தடவனா ரொம்ப அவுட் ஆஃப் ஸ்டெப் ரொம்ப போயிட்டு ஹீஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் இஸ் பேட் அவுட். ஸோ அந்த கரெக்ஷன் பண்ணும். Maybe they'll give one more chance otherwise. Either one more chance or in the match Robin Uthappa வந்துரும். But coming back to the game, see Barakat Ani, Cummins, Prasidh Krishna, two good fast bowlers, fast medium bowlers. Now, அவங்க மட்டும் லைன் அண்ட் ரிதம்ல வந்தாங்கன்னா it's going to be very, very far for the innings is going to be very crucial and Moeen Ali's innings will be very crucial in the match stage. ஏன்னா பாம்பே கண்டிஷன்ஸ் we don't know. Suppose steaming tracks வந்து அவங்க டாஸ் வின் பண்ணி bowling எடுத்து ஸ்டீம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, இந்த ரெண்டு பசங்களும் will be very, very dangerous. Prasidh Krishna, he can go two extremes. Either he'll bowl brilliantly and get you a couple of wickets or he'll leak runs. But அங்கதான் உனக்கு வந்து that is the only advantage KKR has. Yeah, Fafs and Ali, the bat will be very important. Personally, if you ask me, it's a battle of all-rounders today. What Sunil Narine and what Andre Russell can bring in, what Sam Curran, Ravindra Jadeja, and obviously Moeen Ali can bring in, those will be very important. The other thing I wanted to ask you, Cheeka, isn't this the ideal opportunity if Ritu is not going to be playing? I know everybody will say Robin Uthappa, open with Robin Uthappa, but Raidu's best position has been opening for CSK, Cheeka. What, don't you think Raidu should be batting up the order and opening with Faf? Then அப்படின்னா யார் எடுப்பா மிடில் ஆர்டர் உனக்கு? யாரு? ராபின் உத்தப்பா மிடில் ஆர்டர் போடுயா? இல்ல, ராய்டு நம்பர் 5ல ரொம்ப வேஸ்ட் பண்றாங்க Cheeka, because summer batsman, probably CSK's best Indian batsman, looking at it, him and Suresh Raina, both of them. Won't you want him to honestly, play? Yes. Let's just give me a split second to think. If I open with Raidu, then you know what I will do, actually speaking. Then, it might be a wrong thinking. Then the batting order is already there, very good for them. Then I will play Karan Sharma. யாரோ நல்ல பாயிண்ட் யாரோ அப்போ சொன்னாங்களே, I will for a change one more leg spinner because ஒரு இதுக்கு ஒரு suppose by any chance Jadeja or Moeen Ali gets it, I have one more spinner back up na. The Raidu open பண்ண வச்சுனா, then I would rather play Karan Sharma. I won't be bringing in Robin Uthappa at number 5. That's the point I'm trying to make. I'll go with number 5ல வந்தனா உனக்கு வந்து தோனி இல்லனா இவன் ஜடேஜா, சாம் கரன், பிராவோ அவங்க அனுப்பிச்சுடுவேன். அவங்கள போர் ஓவர்ஸ் கிடைக்கல. போன மேட்ச் பார்த்தல பிராவோ ஒரு 28 balls that changed the match actually for them. Darshan Amarnath is not. Why not Jagdishan? He's reliable. That's the first question I asked Cheeka. You know, there is an opportunity for Ravin Jaggi to open. Actually, correct. Actually, why are we talking about Robin Uthappa? Why not Jagdishan opening otherwise? I asked that question. போன வருஷம் ஆடினானே வந்தா ஒரு நல்லா ஆடினவன், அது ஜக்கி ஓபன் பண்ண விடு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாரு அவனுக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I'll go in with the first setup that you said. I will open with Raidu. I will play Moeen Ali 1 down. I'll play Suresh Raina 2 down. I think MS Dhoni has to come up the order, Cheeka. At number 7, you can't play him too far down. Give him more balls. Let him play number 5. You have Jaddu, you have Karan, and you have Bravo. I think, and Karan Sharma can actually hit the ball, Cheeka. Don't you think it's better? See, Balaji Thiagarajan use Jaggi as a float under, like what Lalit did yesterday for Delhi. I think Balaji Thiagarajan, Thangarajan, yes, that's also not a bad idea because we are looking all permutation coming. I think in the show, idea, good thing na. It's not my view, it's not Ani's view. It's your views also. Very, very important, fantastic inputs. And the inputs are important. So, இப்ப பார்த்தனா ஒரு சைடுல ராய்டு ஓப்பனிங்கா இருக்கலாம், இல்லனா அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ரித்து கண்டினியூ பண்ணலாம், இல்ல ஜக்கி ஓபன் பண்ணலாம், ஜக்கியை ஃப்ளோட்டரைஸ் பண்ணலாம். So, or I would still say, well, now let's spinner one extra spinner வச்சுக்கலாம். Will it be too much on பார்க்கணும் நம்ம. So we'll have to wait. But I don't think Karan Sharma போக மாட்டான். They won't go for Karan Sharma. ஒன்னு ஜக்கி ஆடுவான், அவன ஃப்ளோட்டர் வச்சு ஆடுவாங்க. And Cheeka, we completely forgot. Worship keyboardist actually just bought it up. Should Gautam come in? ஒரு 10 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு பிளேயர் எடுத்து வச்சுட்டு அவனை பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை, பாத்தியா இல்லையா? அவனுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்கா வரத்துக்கு இந்த மேட்ச்? கிருஷ்ணா இப்ப இது இன்னொரு கூகுளி மாதிரி இருக்கு எனக்கு இதான் திங்கே பண்ணியா கௌதம் பத்தி. பட் இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அன்னிண்டிங்கா போகும், தெரியல, சொல்ல முடியாது. ஆல்சோ கௌதம் கேன் கீட் த லாஸ்ட் 4 ஓவர் ஒரு 2 3 ஓவர் 15 ரன் அடிப்பானா, 5 பால் 15 ரன் அடிக்கணும் அவனால முடியும். he can get 5 balls 15 runsலாம் கௌதமால முடியும். Shiva SS, I think that's also a good point. I agree with you completely because நிறைய லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. Don't forget, even Sunil Narine left-hander,
Ian Morgan left-hander இருக்கான், நிதிஷ் ராணா left-hander இருக்கான். Of course, Moeen Ali அப்புறம் தான். I'm talking about that. So Right. maybe yes. I don't Cheeka, know. to my 11, and I'm going to bring in a player that none of you guys will probably expect me to bring in. I am going to go in with Raidu and Faf opening. I'll have Moeen at number 3. I'll have Suresh Raina at number 4. I'll have MS Dhoni at number 5. Jaddu 6. Sam Curran 7. Bravo 8. Sai Kishore 9. I'll have number 10 will be your two fast bowlers, Deepak Chahar and Shardul Thakur. I want to see Sai Kishore playing a lot, Cheeka, because that guy has done. Sai Kishore, he's a very good bowler. I've been telling this. நான் டிவிலயும் சொல்லிருக்கேன், இங்கேயும் சொல்றேன். சாய் கிஷோர் எங்க தெரியுமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நானி? We don't know. பாம்பேல விட்டுட்டு டெல்லிக்கு போறாங்க. அடுத்தது இன்னும் 2 மேட்ச்க்கு அப்புறம் டெல்லிக்கு போறாங்க. டெல்லில சாய் கிஷோர் ஆடு. டெல்லி விக்கெட்ஸ் will be shooting Sai Kishore a lot. ஏன்னா பால் கிரிப் ஆகும், டர்ன் ஆகும். இல்ல சீக்கா, நான் ஒன்னு சொல்றேன். சாய் கிஷோருக்கு grip and turn is not that important. I'll really tell you. He relies more on his height. Okay, I've played a lot of cricket with him, and he's a terrific bowler in the power play. So he's a very. அது நான் வந்துக்கிறேன். சாய் கிஷோர் is a brilliant bowler. Maybe yes. I mean, other too many options இருக்கு சிஎஸ்கேக்கு. Now it's all fine. இங்க பேசச்சே நமக்கு நல்லா இருக்கு. பட் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க கடைசியில தோனி கையில. Now there are so many options left. Maybe introduce Karan as an opener. No, Nandan Kumar, I think you have. இது ஓவரா போக அப்புறம் நம்மள அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஓபனரா போடுறத முடிய முடியாது. சாம் கரன் மறக்காதீங்க, அவனை லோவர்ல வச்சுக்கோங்க. அவன் he can win matches single handed. Yes, Sai Kishore நீ சொன்னது is a good option. I agree with you completely. Master cricket, Cheeka, Gill got 22 runs of 9 balls. Sai Kishore will be good in Delhi pitch. Yes, see guys, Akash Mani and all of you guys who say, you know, you should wait for Sai Kishore to use in Delhi. I'm just saying because, see, I'm also a little biased. He's a Tamil Nadu cricketer. I'm also from Tamil Nadu. So I'll pick Sai Kishore because you have given guys like Karan Sharma and all these guys different chances, and they have really not. Sai Kishore எடுத்தா ஒத்துக்கிறேன். நான் டெல்லில எடுறேன். அவன் டெல்லில எடுத்தா அவன் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருப்பான். அவன் பெர்மனன்ட் ஆயிடுவான். Yeah, இங்க எடுத்து Sai Kishore. See, Sai Kishore, I don't want him to just play 1 or 2 matches. டெல்லில போட்டானா பெர்மனன்ட் மெம்பர் ஆயிடுவான். நீ பாருங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2-3 கேம்ஸ் மும்பைல நல்லா திரும்புது சீக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு bowler ஏன் மும்பைல யூஸ் பண்ண கூடாது? நீங்க பாருங்க, மும்பைல ஆக்சுவலி லாஸ்ட் கேம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மொயின் அலி and Jaddu ball was turning. It is not like turning. அதான் சொல்ற, we don't know how the wicket is going to be. Yes, I mean if they're playing in Delhi, yes, but that probably the warm up in Delhi. Oh, அது அப்படின்றியா? If he's going to play in Delhi, why not warm him up in Bombay and wrong producer? Okay, then will they do that? Because yes, Shardul Thakur can leak runs while he can get wickets. While he can get wickets, he can leak runs. But Ivarka Bravo is making up there. But Bravo on the slow bowling put of some make up பண்றாங்க. But now we are talking about enough of CSK. Now match பத்தி பேசலாம் வா. Now let's come to the match combination. Now இதுல CSK 11 பத்தி ரொம்ப பேசியாச்சு நம்ம. Match பத்தி பேசினா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த match is going to be a good game. ஏன்னா Cummins ஓட opening spell இவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க பார்க்கணும். நம்பர் 1, வருண் சக்கரவர்த்தி எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. நம்பர் 2, சுனில் நாராயணா எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. 3, இவங்க 3 விக்கெட் டேக்கிங் போலர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. சோ இவங்களை எப்படி சிஎஸ்கே ஹேண்டில் பண்ண போறாங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபைனலா இந்த 3 போலர்ஸ் தான் will ultimately be what you call end the result of the match will depend on these 3 bowlers, how well they bowl or how badly they bowl or how well CSK tackles. Yeah, the producer is saying Dhoni is looking out of sorts in batting. I just feel that, you know, he hasn't played cricket in a long time. He needs a little bit of run. அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா Dhoni at number 5 நான் வச்சதே அதனால தான். ஒரு நிறைய நாள் ஆச்சு actually matches, real competitive match ஆடி, and he's also a retired cricketer. Let's not forget that. When can we expect Krish Cricket Challenge game back? Krish Cricket Challenge back, yeah. அது ராகவ் 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த கேம், அந்த கேம் Krish Cricket Challenge ராகவ். Yes, அது தெரியல, பார்க்கலாம். அது என் பையன் நம்ம ப்ரொடியூசர் தான் டிசைட் பண்ணோம். நம்மளால ஒண்ணு டிசைட் பண்ண வேண்டியது, அது எங்க ப்ரொடியூசர் கையில இருக்கு. Yeah, Dhoni looking out of sorts is what the producer is saying. I also believe that yes, Dhoni is a little out of sorts, but I feel that, you know, more number of matches under the belt and more balls under the belt, it's like that. Dhoni, like Ruturaj, he looked out of sorts for 2 seasons now. I know he's a legend, but shouldn't be sending Karan and Bravo ahead of him. Krishna Sumant, I'll actually go the other opposite way. I will actually say that, you know, for a guy like a Dhoni, you know, you should be batting or 8th over 9th over le vandarna konjam better இருக்கும். Even if he is 30 of 30 balls, once he gets his eye in great players, they will always find a way to succeed. What do you think, Cheeka?
No, but I think I'll go with what Krishna Suman says. I agree with you, Krishna Sumanth. I completely agree with you. இப்போதைக்கு see நீ மேட்ச் வின்னிங் பார்க்க போறியா அது இது பார்க்க போறியா ஒரு 10th 12th ஓவர்லாம் வந்தனா I will send in Sam Curran. ஜடேஜா இருக்கான், சாம் கரன் இருக்கான், பிராவோ இருக்கான், ஊக்கன் பயங்கரமா ஸ்கோர்ஸ் அடிக்க முடியலையா? சீக்கா நீங்க வந்து நான் சொல்ற பாயிண்ட் ஒரு செகண்ட் நீங்க யோசிங்க, ஒரே ஒரு செகண்ட் யோசிங்க. ஐ நோ யூ ஹேவ் யுவர் பாயிண்ட். ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி வித் கிருஷ்ணா சுமன். ஏன்னா நீ மறக்காத, நீ வந்து வருண் சக்கரவர்த்தி அந்த மாதிரி போலிங் போடுச்சு, ஆர் சுனில் நாராயண் மாதிரி போலிங் போடுச்சு. Dhoni might click, might not click. Yeah, Cheeka, my point is that it's a 14-game tournament and getting Dhoni into form early is very important for CSK is what I've been saying. You should not leave it late. Get him early into form. Try to get அங்க படி அத. Dhoni has been Cheeka, you're not understanding what I'm trying to say, Cheeka. I'm trying to say get Dhoni in quickly. Make him come back to form. Let him come back to form because it's a 14-game tournament. Then what he should do? Then he should go for it right from ball number 1. அது வந்து அவனோட இஷ்டம். அந்த whatever he does. அவனோட இஷ்டம் சொல்லடா. அவன் நல்லதுக்கு சொல்ல வரேன்டா. அவனோட நல்லதுக்கு நான் சொல்ல வரேன். அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவனோட நேச்சுரல் கேம் ஆட பார்க்கணும். அவன் நம்ம ஏர்லியா வந்தானா பெஸ்ட் அவன் நேச்சுரல் கேம் ஆட்டும். ஃபைன், ஐ அம் வித் யூ ஆன் தட் பாயிண்ட். ஐ மீன் see அவனுக்கு ஒரு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். he needs a little bit. அவன் ஒத்துக்கிறான் இல்லையா, எனக்கு கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணதுக்கு டைம் எடுக்கும், ஒத்துக்கிறான். he agrees that. So give him the best chance, then let him come back, then let him come up, then go for it. Then let him not just hang around too much, just go for it. Let him start playing his shots, long on, long off, straight area அடிக்கட்டும், which is very good. அதெல்லாம் அடிக்க போட்டோம். I would even good for that will be good for CSK. It's not only good for Dhoni, it will be good for CSK. Yeah, that is what even I was saying. Anyway, I wouldn't want to change that number 3 right now because Moeen Ali looks really good at number 3. He's done really well for CSK at number 3. Number 3 பத்தி பேசலாம், நீ going up the order பத்தி தான் பேசுறீங்க. I'm talking about what the producer is saying. Anyway, Cheeka, Dhoni has become a one-dimensional player. Frankly, he's in the team only for his keeping. Ramapriya, it's very sad that you guys actually say all these things, but then remember they're all these legends are only one game away from coming back to form. I agree with you guys that these guys have not really Dhoni hasn't நம்ம வந்து ஒன்னு ஒத்துக்கணும் அனி, அவனால அந்த 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு பாவம், ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு. Thank you, John. 2 years ஆயிடுச்சு ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆகும், டைம் எடுக்கும் அவனுக்கு செட்டில் ஆகிறதுக்கு. அண்ட் ராமபிரியா என்ன சொன்னா அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளேயே 2 ஓவர் போலி போட்டானா. Jonathan, I completely agree with you. Guys like Dhoni, guys like Chris Gayle, all the real legends of the game, அவங்க வந்து மேல வந்தா கத்துறாங்க, கீழே போனா கத்துறாங்க, எல்லாரும் கத்தின்னு தான் இருப்பாங்க. ரன் அடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் கத்தின்னு தான் இருப்பாங்க. ஜானத்தன், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் தோனி கொஞ்சம் மேல வரலாம், நம்பர் 5 ஆடலாம், ராய்டு ஓபன் பண்ண வைக்கலாம். He will get more number of balls. Let him come back to form. It'll be very good. அதான் சொல்ற, நம்பர் 5 வந்தாரா அப்புறம் அடிக்க போட்டோன்றேன்டா. let him go for the shots ன்ற. அது எப்படி ஆடுறாரோ அப்படி, அது வந்து ஃபார்ம் அண்ட் டச் வந்து அவர் கையில தான் இருக்கு. சீக்கா அவர் கையில சொல்லடா நீ. I agree with you. நம்பர் 5 ஆடுறது குட் பாயிண்ட், நல்ல ஐடியா தான். நம்பர் 5 தான் ஆடணும். அவன் ஆடுனானா let him play shots earlier on ன்ற. Srivats KVSK is saying, thanks for entertaining us in this COVID times, both of you. Your predictions and analysis are more interesting than the match itself. Thank you, thanks a lot. அது வந்து அப்பன் புளிய வந்து டெய்லி அது வந்து சண்டை போயினே இருக்கும். பட் இவன் வந்து 10,000 தியரி கொடுப்பான், நான் பிராக்டிகலா பாப்பா. ஸ்ரீவத் வரதும் கிடையாது. இவன் 10,000 எல்லா தியரி கொடுப்பான். நீ இவனையும் போட்டு ஓபன் பண்ணி, இவனும் பண்ணு, அவனே தோண்டி, எல்லாத்தையும் பண்ணா கூட அப்புறம் என்ன அப்புறம் கதம்பம் ஆயிடும். கதம்பம்னா இருக்கக்கூடாது. Keep it simple. I think the CSK has got into a rhythm. And the rhythm maintained pannu CSK. That's all. That's point number 1. Now, if they have got into momentum, that's the right word, is momentum. The momentum lose panna kudadu. Momentum lose padadhu. Avanga romba try panna maatanga. I think they will go with the same flow how they are batting. So நம்ம என்ன வேணா சொல்லலாம், இப்படி ஆடணும், அப்படி நான் இப்படி ஆடணும். Let's face it, they will not change their style of game. இப்படிதான் அவங்க ஆட போறாங்க. But where CSK நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொன்னேன்னா, என்னோட ஒப்பீனியன்ல அந்த கமெண்ட்ஸ் வருண் சக்கரவர்த்தி வருண் சக்கரவர்த்தி அண்ட் சுனில் நாராயண், இவங்க 3 that is 12 lows இருக்கு இவங்கள்ட்ட. இந்த 12 lows எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க CSK? இந்த 12 lows will decide the fate of this match. என்னோட ஒப்பீனியன் அதான். KKR பேட்டிங் பத்தி நம்ம பேசியாச்சு நிறைய. But இவங்களோட 12 lows will decide the fate of the match. So I have a feeling Raina should take on one of these bowlers. திலீப் துட்டு எடுத்த போனோம். Well, Raina is the only guy who can go and Ambati Raidu. Raina or Ambati Raidu in the 3 bowler level at Adiporo. Both of them are capable of doing it. Both of them are just capable of just decimating the Andamari attack.
Anyway, Cheeka, your predictions, your toss, what would you go for? It's going to be What? Varun and Narayan. Yes, Vignesh Krishnakumar. Correct. I was just telling. We should handle Varun cautiously. If we play him safely, then CSK target the other bowlers. Vignesh Krishnakumar, you hit the nail on the head. Your post is coming, Vignesh Krishnakumar. I completely agree with you. அதுக்கப்புறம் you target what do you call Prasid Krishna போல் target பண்ணு சாத்தப்பாரு. But then Russell எண்டில் போடுவான். ரசல் எண்டில் கொஞ்சம் நல்லா போலிங் போட்டிருக்கான். அது ஒரு குட் திங் ஃபார் them actually. ரசல் டெத்தோஸ் அவங்களுக்கு டீசெண்டா போலிங் போட்டிருக்கான். Cheeka, your toss and your predictions. See, predictions na clarity illa in the game. I won't be surprised if KKR wins. Let me put it that way. I won't be surprised if KKR wins. Yeah, I think it's very difficult to actually even predict the toss. Last match நீங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டாஸ் பத்தி விட்டுரு. டாஸ் பத்தி இல்ல, விக்கெட் பத்தி. இப்போ என்ன இந்த கேம் என்னன்னா honestly speaking, CSK on a roll, on a rhythm. On paper, favorites are CSK, definitely. But I would not be surprised, or maybe KKR can spring a surprise in the game. In the game. ஏன்னா பாம்பே விக்கெட் அந்த சீமிங் ட்ராக்ல பை எனி சான்ஸ் இவங்க மாட்டிக்கினாங்கன்னா பேட்டிங்ல அப்படி சீம் ஆச்சு டாஸ் லூஸ் பண்ணி இவங்க பேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எங்க லூஸ் கமின்ஸ் அந்த ஸ்பெல் வில் பி வெரி கமின்ஸ் வருண் சக்கரவர்த்தி சுனில் நாராயண் இவங்க மூணு பேர் ஸ்பெல் can change the fate of the game. Yeah, I still think that CSK might have the edge, and I'm going with CSK this match because they are in very good momentum. The way they're fielding, the way they're moving around the ground, I just feel that CSK will win it. Cheeka, your fantasy picks for for this match, Cheeka. இது வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Unfortunately, Dinesh Karthik தான் நான் விக்கெட் கீப்பரா எடுக்கணும் பேட்ஸ்மேனா. Though he totally out of form. It was between Dinesh Karthik and MS Dhoni. சரி போனா போறது தினேஷ் கார்த்திகே போட்டு விட்டேன். அது வந்து கம்பல்சரி பிக், அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. வேற யாரும் பார்த்தா வேற யாரும் கிடைக்கல எனக்கு. நீங்க விக்கெட் கீப்பர் எடுக்கணும், நீங்க பாப்பலாம். டே தினேஷ் இன்னைக்கு அடுறா, எனக்கு என்ன அடுறா, டே கொஞ்சம் எனக்கு என்ன கொஞ்சம் அடுறா, டே தினேஷ் அடிப்பா பாரு இன்னைக்கு. தினேஷ் அடிப்பா எவ்வளவு படி நீ பாருங்க. தினேஷ் ஒரு 30 ரன் அடிடா பாருங்க இன்னைக்கு. தினேஷ் பேட்டிங் ஆடி மாச்சா. தினேஷ் ஒரு 30 ரன் ஆடுறான். ஒரு ஸ்வீப் ஷாட் அடி, அந்த லேப் கீப்லாம் வேணாம், ஸ்வீப் ஷாட் அடி, நல்லா ஆடுவேன் நீனு. Yeah, CSK will thrash KKR as KKR batting lineup looks like a league team. Wow. Producer. உங்களுக்கே இது ப்ரொடியூசர் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு பாருங்க ப்ரொடியூசர், மேட்ச் அவ்வளவுலாம் ஈஸியா இருக்க போகுது, நல்லா இருக்க போகுது. என்னோட ஒப்பீனியன் இன்னும் த்ரில்லிங் மேட்ச் தான் இருக்க போகுது. நான் சொல்றேன் on paper CSK is a must win. Momentum is with them, the form is with them, everything is going for them. But my caution is KKR might spring a surprise. Okay, Cheeka has picked Faf, Nitish Rana and Rahul Tripathi as their batsmen. Ama, Jadeja, Andy Russell, Moeen Ali, Sam Curran. Oh, 4 all-rounders for Cheeka, with 3 CSK all-rounders in there, and 3 bowlers, Cheeka. Deepak Chahar, Cummins and Varun Chakravarti. Your captain, vice captain is Varun Chakravarti, and your captain is Sam Curran. Sam Curran is Cheeka's captain. That's the fantasy, guys. I've told you before about fantasy. Make sure that all your players are playing in the 11. Make sure that you pick players for value. Don't always go with names. Sometimes a batsman might be, for example, Nicholas Pooran has been batting number 5 and number 6 for Punjab. Sometimes it doesn't make sense to pick up a player who's batting number 6 and number 7 at a high value. Anyway, that's how you look at it. Go with your gut. Go with your instincts. Hi, Cheeka. Why Dinesh Karthik is struggling against leg spinners? He's having Ani knowing DK for a long time. Can you tell why he's struggling? Shankar Raman, இது வந்து எப்படின்னா, இது வந்து சில பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அது இன்னேட், அது வந்து they are born with that. நீங்க சீக்கா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இல்ல, or me as a batsman, I still do. I find it difficult for balls coming in. Cheeka used to find it difficult for balls coming in. Some batsmen struggle against leg spinners. Dhoni used to struggle a lot to leg spinners. Dinesh he is struggling even now. Yeah, so Dinesh is one of those batsmen who's off late especially he's been struggling a lot to leg spinners. இது வந்து more ஸ்பின்னர்ஸ் கிடையாது இவங்களுக்கு. இப்ப லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் கிடையாதுப்பா. இவங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்பின்னர் தான், ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் தானே. அதனால தான் சொன்னேன் தினேஷ் உன் ஸ்வீப் ஷாட் சரியா ஆடுறா, யூஸ் பண்ணிக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் தினேஷ் அன்னைக்கு. Yeah, he just asked why is he struggling, Cheeka. He didn't ask whether he'll struggle today or not. So for that, I was saying that sometimes batsmen to answer, add on to your question, Rohit Sharma struggles against leg spinners.
Dhoni struggles against leg spinners. Virat Kohli himself struggles against leg spinners. Leg spinners are always மறக்காதீங்க யூனிவர்சல் வீக்னஸ். இவருக்கு மட்டும் தான் கிடையாது. லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் மட்டும் அந்த ரிதம்ல வந்துட்டாங்க, அந்த ஃபிளைட் போட்டு அந்த லூப் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க, எந்த பேட்ஸ்மேன் கஷ்டப்படுவான். ஏன்னா ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும், ஒரு ஃபிளைட் பண்ணி தூக்கி அடிக்கலாமா இருக்கும். அதுதான் ஹர்திக் பாண்டியா ரோஹித் சர்மா எஸ்டே அவுட் ஆனா. ஆன்சர் கொஸ்டின் இன் a correct perspective. as a leg spinner ஆடிச்சே அல்வா மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்க, பால் கொஞ்சம் சுருன்னு டிப்பாகும். பிகாஸ் ரெவல்யூஷன் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு, பால் சருன்னு டிப்பாகும். அங்க சில பேர் find it difficult. Even ABD sometimes struggles against leg spinners. மறக்காத நீ. Completely agree with Cheeka. Absolutely agree with Cheeka. World-class leg spinner is always difficult to play. Anyway, guys, please subscribe to our channel, Cheeky Cheeka. Please hit the bell icon notification. We'll be back again tomorrow. It's a double header today. It's a long day. Cheeka, are you going to be in the commentary box today? Yeah, double header. Yeah, Cheeka's going to be having a long day. Anyway, guys, thank you once again, and we'll be back again tomorrow. My final thoughts, dear viewers. ரெண்டு மேட்சுமே த்ரில்லர்ஸா இருக்க போகுது. எது நான் வந்து யார் வின் பண்ணுவான்னு சொல்ல, நான் தான் சொன்னேன். ஐ கிவன் மை ஹானஸ்ட் வியூஸ் டுடே. எனக்கு ரெண்டு மேட்சும் கிளாரிட்டி இல்ல. எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது. யார் வின் பண்ணுவா யார் பண்ண, பட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் கிளாரிட்டி இன் போத் தி கேம்ஸ். Thank you, guys.